මේ විදියට මේ වගේ සංවාද දෙක කවදාවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙනවද කියලා බලන්නකෝ. සාදරයෙන් අදත් ඔයව පිළිගන්නම් මගේ YouTube channel එකට. වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු අපි. ප්‍රෙෂර් එක නම් හොඳටම වැඩි දිගටම බෙහෙත් බොන්න වෙයි. Pressure has gone up. We'll have to drink medicine for long. පුළුවන් තරම් හිත සැහැල්ලුවෙන් තියාගන්න බලන්න. Try not to tire your mind. තරහ ගන්න එක වැඩි සතුට දුක ඒකක්වත් ඔයාලට හොඳ නෑ හොඳේ. Anger, increased happiness and sadness is not good for you. මම මේ ලියන බෙහෙත් ටික දිගටම වරද්දන්න නැතුව බොන්න ඕන. Take these medicines without skipping every day. ඔයාලගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තමයි මේ ෆයිල් එක මිස්යූස් වෙලා තියෙන්නේ. Your department is responsible for the file being misused. ඔයාලා දන්නවද ඔයාලා මේ කරපු වැඩේ නිසා මිලියන ගාණක් අපේ කම්පැනි ලොස් වුණා. Your department is responsible for the file being misused. ඇයි ඔයාලට වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරන්න බැරි? කරුණාකරලා අද ඉඳලවත් පුරුදු වෙන්න හරියට වැඩ කරන්න. Why can't you work responsible? Please try to do your job properly from now on. දැන් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. You can go now. කසුන් පොඩ්ඩක් නවතින්න. Kasun, wait for a moment. මම හිතුවේ නෑ ඔයා ඔය වගේ කෙයාලස් වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා. I didn't think that you would be so careless. ඔයා ඒ කරපු වැඩෙන් කම්පැනි එකට මිලියන ගාණක් නැති වුණා. Company lost millions because of what you did. ඔයා හරියට ඒ ඩොකියුමන්ට් එක යවුවා නම් අපිට ඒකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ලැබෙන්න තිබුණානේ. If you send the documents right, we would have won the contract. ඒක විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ කම්පැනි එකෙන් අපිට කිසිම කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Now we won't get any contracts from that company. මම මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නේ සර්. I am facing lot of issues, sir. ඔයා සොරි කිව්වා කියලා මේ වෙච්ච පාඩුව නැති වෙනවද? But saying sorry won't cover for the loss. මම හොඳට බලන් ඉඳලා තියෙනවා. මේ ළඟකදී ඉඳලා ඔයා කිසිම වගකීමකින් නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. I have noticed, since recent your conduct has been irresponsible. ඔයා හොඳටම දන්නවා මේ ජොබ් එක ලැබුණේ තාත්තා නිසා කියලා. You know that you got this job cause of your father. ඔයා ඒ මනුස්සයාගේ නම්බුවවත් රැක්කේ නෑ. You didn't even live up to his name. මට ආරංචි දැන් මේ මනුස්සයාට වෙලා තියෙන දේ. I have heard what has happened to that innocent man. අපේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක තීරණය කළා දෙනවා ඔයාව රස්සාවෙන් අයින් කරන්න. Our director board decided to let you go. මෙතන මාස 3ක පඩි 80 මිලියුමයි තියෙනවා. Here there is your resignation letter and 3 months salary. මෙන්න මේක ගන්න. Please accept this. කාර් එකත් වික්කා. දැන් ඉතුරු ගේ විතරයි. Sold the car too. Now only this house is left. මේ දැන් ඔකත් ඉවරුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Once that is also gone, what will we do? අම්මේ බොරුවට කෑ ගහන්න එපා.
Don't shout for no reason, mother. එයා අලුත් ජොබ් එකක් හොයාගනි. He will find a new job soon. ඔව් ඉතින් එහෙම වුණොත් ඉතින් අපිට කන්න වෙන්නේ තනකොළ තමයි ඉතින්. He has to, or else we will have to eat grass. පෙරේරා පින් සිද්ධ වෙයි මේ කේස් එක අයින් කරගන්න. Please, Pereira, withdraw this case. එක පැත්තකින් ඒ මගේ පුතා අනිත් පැත්තෙන් ඔයා. On one side my child, on the other you. දැන් ඕව අතෑරලා දාන්න. උන් හොඳින් ජීවත් වෙච්ච ආවේ. Please let it go. And let them live well. අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අනේ. We can live free. ස්වාමීනි මෙම නඩුවේ පැමිණිලිකරු වන මාගේ සේවාදායකයා ගරු අධිකරණයේ කාලය නාස්ති කිරීම පිළිබඳව සමාව අයිදිමින් මෙම නඩුව නිෂ්ප්‍රභා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. Plaintiff of this case, my client, no longer has interest in this case. I apologize for wasting time of this court and request to cancel this court case. Plaintiff of this case, my client, no longer has interest in this case. I apologize for wasting time of this court and request to cancel this court case. මම හිතුවම මෙතන ඇති කියලා. I thought you might be here. මට ඔබ ගත්ත තීරණය ගැන ගොඩක් සතුටුයි. I am happy about the decision you made. කියපන් ඇයි? Tell me why. ඇයි උඹේ තීරණය ගත්තේ? Why did you take this decision? අපි හෙට බලමු මොකක්ද එයා ගත්ත තීරණය කියලා. අද මෙතනින් මේ ලෙසන් එක ඉවර වෙනවා. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell notification එක click කරන්න. වීඩියෝ එක මෙතක් කළා නරඹට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.